Depuis que je prêche, they are calling you pastor. on vous appelle pasteur. I'm hearing pastor. J'entends Pastor. pasteur. Who you are, sir? Savez-vous qui vous êtes? I see a pastoral call upon you. That is what they call me. They call me pastor. I'm a pastor. Huh? They call me pastor. I function like a pastor. You function like a pastor. But sometimes I say I am an evangelist. Yeah. Jesus. This is your first time of coming here. Yeah, this is my first time. So I see a pastoral call upon you. Je vois l'appel pastoral sur vous, monsieur. Amen. Amen. Because since from there, your spirit is with me, Depuis que je suis là, pastor. votre esprit est avec moi, pasteur. And this call that God gave you first, you need to pray for your family. Et l'appel que vous avez reçu, vous devez d'abord prier pour votre famille. I see some foundations there you need to break. Les fondations là-bas que vous devez Because this briser. foundation, they are fighting you. Parce que ces fondations vous When combattent. I see you want to rise spiritually, they are Quand vous bringing voulez you vous élever spirituellement, on vous ramène. spirit. Priez contre l'esprit ancestral. Ancestral spirit. L'esprit ancestral. Ancestral spirit, they are very powerful spirit. Ce sont des esprits qui sont très puissants. To break them is not easy. Pour les briser, ce n'est pas facile. Not saying you don't go there. Si Dieu ne t'a pas envoyé, ne pars pas. That's why we carry problem. C'est comme ça qu'on porte Hallelujah. les problèmes. Just baptize us, we feel some more fire. We just go, we gather all the altars, gather things in our family, we light Nous fire. rassemblons les choses, nous partons brûler. And some will go mad. After some time, you die. Et certains, Who vous allez send entendre you? après, ils sont morts ou bien ils sont devenus fous. Qui t'a envoyé? Hallelujah. So, you will need to pray for your family. Vous devez prier pour votre famille. Number 3, pray for your Troisièmement, marital life. Priez pour votre mariage. Marital life. Votre vie maritale. I see up and down. Je vois des hauts et des bas. Pray. Priez. I see a woman in, I see a woman Je out. vois une femme entrer et je vois une femme sortir. Where's your wife, sir? Et votre épouse? I left her in the house as I was coming. As- We finished our service. Service. Then Okay. She went to the house. Then I. This marriage. I see Satan want to come in between this marriage. But this woman is a good woman. Pray, she should pray concerning her stomach. Priez concernant son ventre. I see stomach problem. Je vois des problèmes au niveau du ventre. Yes. Yes, she has stomach problem. She used to cry that she has a problem in her stomach. We used to pray about it also. Yeah. Elle a l'habitude de se plaindre qu'elle a des problèmes au niveau du ventre. This thing should not take her to hospital. Que cela ne l'amène pas. Hospital, I mean theater. Amen. I Merci. cover her with the blood of Jesus. Je la couvre par le sang de Jésus. Who is coming from Northwest? Qui vient du nord-ouest? I and even my wife, all of us, we are from Northwest. Ma Love femme for et moi, nous Jesus. sommes du nord-ouest. I just say I cover you with the blood of Jesus. I saw myself and you in a car going to Northwest. So I'm saying who is coming from Northwest? Okay. Yes, so it is well in Amen. Jesus' name. Amen. Amen. Yes. Bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Peut-être la bienvenue. You're welcome. Vous êtes la bienvenue. This is your first time of C'est la coming. première fois de venir ici. Pray against disappointment. Priez contre les déceptions. Okay. Pray. Don't pray. I don't see you settle down. Si vous ne priez pas, je ne vous vois pas vous marier. A man come, you don't know what happened. Je vois un homme va venir sans savoir ce qui s'est passé. Vous allez vous séparer. Who is an accountant? Qui est comptable? I see you. I see closer. I see you closer to an accountant. Je vous vois proche de quelqu'un qui fait la comptabilité. He's my friend. Huh? A friend. C'est une amie. A friend. Emma, you know. Okay, it's your sister. Yeah, it's my sister. It's your sister. You, where's your passport? Où est ton passeport? It's in the house. I see you. I see you. Je vous vois hors de la nation. See you in Europe. Je vous vois vers Yeah. l'Europe. I'm actually applying to go to the UK. To go to the UK. J'ai déposé les dossiers pour aller Love for Jesus. au Royaume-Uni. It's well. Don't be afraid. Yeah? N'ayez pas peur. It's your friend. You are coming. God is opening your own. No, So- the The accountant is my best friend. We're actually with him yesterday. That's the person. who's Donc, an la accountant. compta- And I was an accountant before as well. J'étais comptable avant. Et le comptable, j'ai également une amie qui est comptable. Okay. Come. Who is an accountant? Qui est comptable? Best
best friend is an accountant. Who is she? Qui est-elle? Who is she? Qui est-elle? Why are we confusing God? I know what I'm saying. I'm Je sais seeing de you quoi je closer to an accountant. Je vous vois Why proche d'une did you comptable. leave accounting? Pourquoi est-ce que vous avez laissé la comptabilité? Chose to leave it. Did God tell you that leave Est-ce accounting? que c'est Dieu qui vous a demandé de laisser la The comptabilité? will of God can be that you do this, you choose to do this. La volonté de But Dieu God peut is être que seeing toi, you tu that fais. you are this. Mais Dieu voit que toi tu es ceci. Even if I leave this mic, Même si je laisse le micro, I am doing truck pushing. je ne vais pas faire le pouce. If I dress in rags anywhere where the Spirit of God, Si they j'ai will m'habille still quelque call part, me man of God. là où il y a l'esprit de Dieu, on va I will m'appeler say homme de no, Dieu. I leave the mic. They will Je vais say you dire que are non, man j'ai of laissé God. le micro, on va me dire non, tu es homme de Dieu. You have understood now. Vous avez compris So it maintenant. is well. This connection of accounting, it will bless you. Cette connexion à la You are comptabilité va vous running, but bénir. I'm seeing a connection that will bring you back Je to vois accounting. une connexion qui va vous Amen. ramener à la Amen. comptabilité. Yes, I'm seeing something will bring you. Je vois quelque chose There. qui va vous ramener là-bas. In Jesus' name. Au nom de Amen. Thank Jésus-Christ. you, man of God. Don't hurry. Don't hurry. Ne vous précipitez pas. I have your thing. You hear? Pray because you have had disappointment. Prie parce que tu as eu des déceptions. Yes, you have been disappointed, and this thing troubled you. Tu as eu des déceptions et cela t'a Troubled affecté. you. You were like you went to depression. Tu es allé presque comme dans une dépression. So pray. Prie. Okay, man of God. Yes, because I see if this one happen again, Parce que si cette nouvelle déception arrive encore, I see you will be thinking, let me just die. vous allez commencer à penser au suicide. My sister, I will meet you. We'll cancel. Je vous verrai pendant Cancel le it, yeah? conseil. Yeah, we'll talk. Thank you, man of God. Thank you. I see Boya. Je vous vois, je vois Boya. Yeah. Boya. We schooled in PCSS Boya. Boya. Nous avons fréquenté à Boya. Thank you. In Jesus' name. Will you marry before you go, or you will go and marry? Tu vas te marier avant de partir ou bien tu vas partir et tu te maries. I'm seeing you. I'm seeing somebody. Je vous vois et je vois quelqu'un. Actually, there is no one. Planning to go, and it is the will of God for me to get married. Then so Yeah, I'm be it. seeing you. I'm seeing somebody. Je vous I'm vois, je vois seeing quelqu'un. somebody. But you are not seeing that person, but I'm seeing that person. Vous ne voyez pas la personne, mais moi je vois cette personne. You know somebody. Vous connaissez quelqu'un. That person in that person's heart, that person is seeing something, but you're Dans not seeing le that. cœur de cette personne, la personne voit quelque chose. I will see you. I will see you. Thank you, Lord. In Jesus' name. You have to pray for passport. On doit prier pour votre So passeport. that you should not go to embassy and come back. Que vous n'allez pas à l'ambassade et vous revenez. So that you should not go and come back. I see you go and come back. Je vous vois partir et je vous vois revenir. You should not go and come back. Pray for this name, Darius. Priez pour le nom d'Arius. Darius. You will meet this Darius when you go there. C'est Be Darius. careful. This name Darius, I see Illuminati upon this See? name Darius. Sur ce nom d'Arius. It is a guy. C'est un I'm seeing garçon. this age, 33 years. Il a autour de He's 33 ans. 33 going to 34. 33 ans en allant vers You see 34. me? He's taller than me, small. Il est un peu plus grand que moi. The same size like me, Même apparence, but physique, different color. mais il a une couleur I différente. have original, he has fake. J'ai l'original, lui il a In le. Jesus' name. I will see you people after the service. Je vous verrai après le God service. bless you, sir. Le Seigneur vous bénisse, monsieur. You are welcome. Do you know who you are? I Savez-vous call qui you vous an êtes? apostle. I call you an apostle. Je vous appelle apôtre. Do you know you have a calling of God? Vous savez que vous avez Yes, l'appel sir. de Dieu? Huh? Yes, sir. You know Oui, your monsieur. calling. Vous Yes, connaissez? You knew that he was apostle. Vous savez que vous êtes apôtre? No, sir. You just know you have call. Yes, sir. But I'm seeing the same grace that I'm carrying. Je vois is la upon grâce you. que je porte également Thank you, sur man vous. of God. I am apostle, you are apostle. Je suis un apôtre, man vous of êtes un apôtre. Thank you. Thank you, sir. In Jesus' name. There are some things that we will talk in private. Il y a des choses qu'on va discuter en privé. Because I see you confused. Parce que je vois que vous êtes confus. This ministry work, you are Le confused. domaine du ministère, je vois que vous êtes You have confus. seen many people, you don't even know who to trust. Vous voyez beaucoup de personnes, mais vous ne savez pas à qui faire But you need confiance. directions in the spirit. Vous avez besoin d'une direction en That esprit. you will be limited, you will not grow. Sinon, vous n'allez pas grandir. We will talk. God will show us a way in Jesus' name. Nous allons parler, Dieu va nous montrer le Yes. chemin. Pray for your family. Where is your father? Où est votre papa? My father is of late. Your father Il est is of décédé. late. Yes, sir. This calling was for your father. C'est votre père qui avait You cet appel. pick this mantle from your father. Vous avez pris ce manteau de votre It's père. true, sir. Huh? It's true, sir. C'est Yes. vrai, hein, monsieur.
Your father never accepted this call. Votre père n'a pas répondu à l'appel. He never accepted it. It's true, sir. You- Never. Yes, you picked that mantle. So don't Ne laissez pas ce don't manteau. try to pick it. Que votre fils In prenne. Jesus' name. Where is your wife? Que votre épouse. Sir, we have a problem. Problem. Nous avons un But problème. I say, where is your wife? Il But y a des manières. let me mais où est ton complain. épouse? I see she's not yet your wife. Elle n'est pas encore ton I, épouse. I still see something. You will need to still go to the family. Je vois que tu dois encore aller faire certaines choses dans la famille. True, sir. Confirmation, sir. I'll just tell you one, sir. Huh? There's one. There's one. Yes. Okay. I even introduced it to my father. Okay. Yes, to my spiritual father. Okay. Yes. And my father even promised me that before this December, we'll do everything. Okay. Yes. Because I say, where's your wife? Say she's in the house. So that let me tell you that I know more. You need to go to the family. The real marriage is not what we come and do on the altar here. Oh. We Le should vrai not mariage, c'est miss, pas ce que nous venons faire devant l'autel ici. we should not misunderstand. Marriage is not what we come and do here. Le mariage, c'est pas ce que nous venons faire ici devant l'autel. Marriage is that traditional Le mariage, c'est le that mariage you will go traditionnel. and see the parents Et tu vas aller voir les parents and give them what you give and they receive. That is marriage. et tu vas leur donner ce que tu donnes. Ils That is the reçoivent. one C'est ça, that le God is mariage. aware. C'est de ça que Dieu est au courant. Here is the one that the Bible says, he that finds a wife finds a good thing and qui est ici obtains favor from God. When you find out, you come, you say, Lord, this is that good thing. May you bless it so that I obtain that favor. Because now we go and catch somebody's daughter. Papa, We nous prenons- run to nous prenons man la of fille de God. quelqu'un, on That part courir devant la Papa maison. and my wife that Que blessed. Père, voici ma femme bénie. If they bless it here, God is not aware. Si on bénit ça ici, là, Dieu n'est pas au courant. Any man of God that bless it, that they have not done that. Tout homme de Lie. Dieu qui bénit un mariage sans que le mariage traditionnel ne If they soit lie, fait, il te ment, ça ne va pas marcher. when that get that part vex, that vex will follow you. Lorsque les parents de cette famille vont se Because there's fâcher, a door ça va that te is suivre. open. In Jesus' name. I will meet you, we'll talk. Let me first finish men of God first. Let me give honor to men of God in the house. God, I see a light. Je vois une lumière. I see a light. Je vois une lumière. You have this. I'm holding your hand. God is telling me a seer. Je vois vous êtes Et si, un voyant. A seer. A seer. They are prophets. Il y a des prophètes They are seers. et il y a des voyants. They are levels. So Il y a des niveaux. but it's a prophet, but that it is another dimension of prophets. C'est un prophète, mais dans We une autre call them dimension. seers. On les appelle les voyants. We call them seers. Samuel was a prophet. He was also a seer. Samuel était un prophète et il était un voyant. God bless you, sir. Que le Seigneur vous bénisse. You are welcome. Vous êtes la bienvenue. The ministry started. Est-ce que le ministère a commencé? Yes, sir. There are some things that we need to do for Ça, les this choses- ministry to advance. Il Yes, faut faire pour Daddy. que le ministère This avance. ministry need revival. Yes, Ce sir. ministère a besoin Yes, d'être sir. Need ravivé. revival. Yes, sir. There are some Donner un things that réveil. you need to know. Il y a des choses que vous devez Yes, sir. savoir. You can be called, Vous pouvez être appelé, but you need to know certain things. mais vous devez savoir certaines choses. Jesus was the Son of God. Jésus était le Fils de Dieu, He needed to know. mais il devait savoir When we heard of Jesus, quand, when he was age 12 in the temple, lorsqu'il avait 12 ans dans le temps, he disappeared. il a disparu. We only hear him again age 30. On a encore entendu parler de lui à Where 30 did ans. he go for 18 years? Où était-il pendant 18 He ans? needed to know some certain things. Il devait connaître certaines choses. You need to know some things, sir. Vous devez Yes, connaître sir. certaines choses. We will meet and talk. On se verra et on va parler. We will meet and talk. Thank you, sir. Yes. You have this grace of declaration. Vous avez cette grâce de You déclaration. have this declarative tongue. Be very careful with your tongue. Faites attention Sir, avec you votre are langue. right, sir. Yeah, be Vous avez very raison, careful. monsieur. It is for blessing and for curse. C'est pour la bénédiction et And la whatever malédiction. you say, it will come to pass. Tout ce que vous dites, ça va You tell s'accomplir. somebody that you are cursed. That person will be cursed, but Vous dites God à will quelqu'un, judge you for it. Que tu es maudit sera maudit, mais Dieu So va be vous juger careful. pour cela. Our Faites judgment attention. will be very tough. Notre on jugement that sera last day. très difficile pendant le dernier I jour. will meet you. We will talk Je vous verrai en in Jesus' name. I respect grace, sir. Thank you. God bless you, sir. Que le Seigneur vous bénisse, monsieur. You are welcome. Let me first finish with men of God first. Wow, today is a great day in the Holy Mountain. Aujourd'hui, c'est un grand jour dans le We are ministère. blessed in Jesus' Nous name. sommes bénis. But we will need to talk.
Mais nous devons But parler. I'm seeing a contract that is coming to you. Je vois un contrat qui doit venir This vers vous. contract and things will change. You will Ce smile. contrat, les choses vont changer, vous allez sourire. To you in the Que ce name of contrat te Jesus. localise au nom de Jésus. But I'm not saying they will call you for this thing, but pray that let the will of God be done. Quand on va vous appeler pour cela, priez. I've already given them the estimate, so we'll do the negotiation on the 20. Well, clap for God. Il a déjà donné le devis. Donc nous avons une négociation dans quelques Yes. jours. This is will of God. C'est la volonté de Dieu. Now it's only us. Father, bless it. Maintenant nous devons dire ce Bless Seigneur, bénis cela. Whatever that they might think to do, God will turn it for your good in Quel que soit Jesus' ce qui name. pouvait passer, Amen. Père, Dieu va tourner cela à Oh. votre avantage. Au nom In de Jésus. Jesus' name I pray. Amen. Yes. Bless you. You're Le Seigneur vous welcome. bénisse, vous êtes la bienvenue. Don't stop. N'arrêtez pas votre éducation. Okay, sir. Don't stop your education. N'arrêtez pas votre éducation. I'm no more going to school. Why? Je ne vais plus à l'école. Pourquoi? I've stopped. I've already graduated. Huh? I've graduated degree. I've got Grad, last level. C'est le dernier niveau. I'm not seeing you stop. I'm telling you that don't stop your education. Avant de vous dire It's que n'arrête because pas God l'éducation. has shown me that you have stopped and this is not his will. Dieu m'a montré que vous avez arrêté, ce n'est pas sa volonté. I've tell you that don't stop. Si ce n'était pas sa volonté, je ne vous aurais pas dit que. Si It c'était is sa through volonté, je vous aurais pas dit. education that you'll be blessed. C'est au travers de l'éducation que vous serez béni. If you stop Si vous arrêtez, 2 years, je vois dans 2 ans, I see in 2 years something will happen. je vois dans It's going 2 ans, to quelque 2 chose va years arriver. that I graduated. It's going to 2 years that I just graduated. Yes. Ça From fait now, 2 ans. I see Pas de 2 maintenant. years. À partir de maintenant, dans 2 years 2 ans, from now. If you don't continue for God to do what I want to si vous do, ne continuez pas, pourquoi I Dieu fasse ce see qu'il veut faire? frustration. Je vois la frustration. I see you have a child in your house. Je vois avoir un enfant à la maison. Forbid. Not God forbid, pray. Priez. Okay. You hear now? Help You me, hear now? Jesus. Huh? Uh-huh. You are my friend. So I'm talking now so that we can join hands and pray. Je parle maintenant So pour que that nous we can puissions joindre la shame main this pour prier. Satan in Jesus' name. Amen. Because time to settle down is not yet now. Parce que le moment de se marier, c'est pas maintenant. You hear now? We need to talk. Is your sister? Nous devons discuter. Yes. Why are you pointing her? She says she wants to marry. Told me last week. Another year. Yeah, yes. Okay, that is clap for God. The second time. Okay, now if it was not Spirit of God, we would have been lying now. Et c'était You pas see that l'esprit de Spirit Dieu of en God lui-même. is one, huh? L'esprit de Dieu est un. I don't even know whether you see. God is great in Jesus' name. So you really know now. Might be you doubted. Peut-être que vous doutiez. Eh? No. You never doubted. Je ne Yes. doutais pas. So believe this. So don't go and make mistake. I see spirit of twins in Je your vois family. les esprits de jumeaux Yes. dans votre famille. Triple. Twins and triple. Il y a les jumeaux et les triplés. Carry twins. I see her carry twins. So I'm asking God. God is telling me there's twins. Je vous vois porter des. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. I should not talk. Que je ne parle I pas. should leave it. Je laisse. Huh? I should talk. Talk. Okay. Look, I'm coming. You see my on that. I should meet her, but in counseling. But I will talk some more. You eat in your dream. Je vois vous manger dans vos rêves. I see you eat in the dream. Je vous vois Number manger dans one. vos rêves. I see you. I see a river. Je vous vois et je vois une rivière. You are seeing yourself in one river swimming. Vous vous êtes déjà vu dans une rivière en train de nager. Pray against this marine spirit. Priez contre les esprits des eaux. It is tormenting you. Ça vous tourmente. This spirit makes you to lose focus at times. Cet esprit vous amène à perdre la It makes you concentration parfois. lose focus. Parfois vous êtes Things déconcentré. that you have to focus, you don't focus. Les choses pour lesquelles vous devez être concentré, vous ne l'êtes pas. And they don't Oui, homme take de you Dieu. serious. Vous ne prenez pas ça Don't au take you sérieux. serious. The cause is a marine spirit. La cause, ce sont les esprits des eaux. Thank you. The Thank you, Jesus. marine spirit. Thank you, Lord. You cry. Je vous vois pleurer. Yes. Oui. You cry. What caused you to cry? Qu'est-ce qui vous pousse à pleurer? What you've just said, like, I don't focus. You're right. Because I pray every day. My mom, she's the one sending me to school. So when I think of it like that,
each time I want to read, I read and I don't understand. That is why I always cry to beg God that when I read, let Him make me understand. Notre sœur dit que parfois, ce qui l'a fait pleurer, c'est parce As que you are living, you are a changed person in the name of Jesus. quand tu es une personne changée au nom de For Jésus. God is changing you in the name. Dieu te change au nom de Amen. Jésus-Christ. Receive your deliverance. Reçois ta délivrance. Be free. Sois libre. Out. Sors. Loose your grip. Libère tes griffes. I disconnect you from that chain. Je te déconnecte de cette chaîne. I disconnect you from that Je chain. te déconnecte de cette chaîne. In Jesus' name I Au nom pray. de Jésus-Christ, j'ai prié. I restore back your memory. Je restaure ta mémoire. I restore back your memory. Je restaure ta mémoire. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. I will meet you. I will not talk here. There's something I want to tell you. Il y a quelque chose que je vais vous I dire, will mais meet je you ne le after dirai the pas ici. service. Je vous verrai après le service. I will meet you. Hallelujah. God bless you, ma. Que le Seigneur vous bénisse, madame. Lay your hand on your chest. Mettez la main sur votre poitrine. Pray as young as you are. You should not have a heart problem. Priez, jeune que vous êtes, que vous n'avez pas un problème de cœur. It's true. What is true? When I feel cold, my heart shivers. Even now, as I'm presently, I feel it. Quand j'ai froid, mon cœur palpite. Clap for Jesus. Hallelujah. Some might think that man of God is just look. See, she's very young. If they are talking Alors, of quand heart tiens, on problem, parle du problème no de cœur. one will believe. They Personne will ne va think that I croire. will come and I will take in my father there. That On va heart. dire que non, il va aller parler à mon I père là-bas. just que come. ça I lui- say, lay your hand at the point. What we pray here is that Lord locate the root cause La prière que nous allons voir ici, c'est que le Dieu localise of la their racine problem. des problèmes. Hallelujah. Because very serious here. Priez sérieusement. Yes, because I see you live on drugs. Parce que vous allez vivre sous You will live médication. on drugs. Be healed in Jesus' name. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. I declare your heart healed in Je Jesus' déclare name. ton cœur guéri au nom de Because I Jésus. see you will go, they will tell you there's anemia, something. Si vous allez partir, on va vous dire que vous avez l'anémie. You are free in Jesus' name. It is Vous êtes over. libre au nom de Jésus-Christ, c'est It terminé. is over. It is over. Thank you. You're blessed, sir. Vous êtes béni, monsieur. Thank you. You're blessed. Vous God êtes bless béni. you. Que le Seigneur vous bénisse. You're welcome. Soyez la bienvenue. I see you. I see your hands empty. Je vous vois et je vois vos mains sont vides. Money no dey turn up for your hand. L'argent ne reste pas Eh? entre vos mains. It's true. C'est vrai. Money, you suffer, but you cannot do anything. Vous Yeah, n'avez this is an rien. attack. Pray. C'est une attaque, priez. Rihanna, pray. Who relates to you that come from Bafut? Qui est relié avec vous qui vient de Bafout? I'm seeing you. I'm hearing Bafut. Je vois Bafout. Pray. You will come in contact with Bafut. Eh, ma? Man of God, what you are telling is true. If you have 100,000, you will eat it one day. I'm the one that bring him here today. Je suis venu avec lui ici Clap for aujourd'hui. Jesus. Ce que vous dites est vrai. S'il a 100 000 en une journée, il va finir ses 100 000. He's not the one, oh. Ce n'est pas lui. It's a spirit. C'est un esprit. In there, I was praying that let God look at him today. You Vous will êtes en train de answer. prier Yes. que Dieu le localise aujourd'hui. And I'm saying that these people that I'm coming is well. As you will live here today, everything will change. Comme vous allez repartir, tout va changer. Just these words that I'm saying. Juste ces Once paroles you que have je dis. faith and believe, that is all. Ayez la foi et I don't croyez. need to pray for you. You don't need. Je n'ai pas besoin de It's prier over. encore. C'est terminé. Amen. Huh? Amen. Yes. I'm seeing money will come that you go and build this house. I'm seeing a plan of a house. Je vois un plan that de you want maison to build. que vous voulez construire. Yeah, nah, it's well. Marriage. For marriage. Yes, man of God. Eh? Yes, man of God. Yes. Where is woman? Où est la femme? The woman is not. Pray. Priez. If you don't pray, you Vous ne priez pas. I'm seeing your footstep with the wrong one. Je vois vous allez vous mettre avec la mauvaise personne. If you don't pray, I see you make a mistake. You will run and leave house. Yes, man of God. Si The on ne prie pas, worst vous allez thing faire for l'erreur. man is me marry the wrong one. La pire chose pour un homme, c'est I will meet you. God bless you.